Aqui esta versão traduzida e adaptada para o português brasileiro. Muitos nomes das personagens para nomes comuns no contexto brasileiro ou neutros, mas com sonoridade natural no Brasil, outras localizadas para contexto brasileiro. Do século XIX, substituindo Nova Orleans e Louisiana por Salvador e o Recôncavo Baiano, região aquarela histórica. Muitas datas para o período equivalente no Brasil, primavera de 1850 forgives outono de 1872. Pouco antes dale do venner livre e da pressão abolicionista, e remove qualquer menção e cane. Ritas ou elementos modernos de divulgação, o tom narrativo foi mantido, dramático, envolvente e com linguagem fluida como se fala no Brasil hoje, eles nunca quiseram que vocuvis. Essa parte, nemos jornais, nemos homens que assinarão os documentos lacrados, nemos famílias cujas fortunas subiram e desabaram, por causa de uma única decisão tomada, numa sola trancada. Mas eu quero que vocês que comentem com agora, por depois, que saibam o que aconteceu em Salvador no outono de 1872, eu vai conseguir esquecer. E exatamente por isso, algumas verdades não surgiram, alas esperam pela mencerta, pelo momento certo, pela rachadura certa na certeza de homem. Alas atacam. Imagine a sala de leilão do Hotel da Bahia, colunas de mármore, cortinas de veludo, lustre cortado em cristal europeu. Homens que acreditavam passar o mundo passando em pesos polidos pelas pessoas que diziam no over. Or pesado de dinheiro do aquar, padrido do rio e algo mais escuro. Uma tensão que rasteia por baixo da pele, anis mesmo de alguma brir. A boca, e naquele silêncio, uma porta se abriu, jovem foi trazido para dentro. A sala pro de respirar, mesmo agora, mais de século depois. Os recordistas e historiadores ainda afirmam que foi algo como leilão caro, momento estranho, uma anomalia no mercado de vidas humanas. Falam de preço, não de presença, falam de valor, não de medo. Porque que o abalou aqueles homens não foi a beleza do jovem, embora a beleza passa por bar os poderosos de formas, que eles nunca admiram, foi outra coisa, algo mais antigo, algo que eles não conseguiam no mir sem tremer. Todo jornal da época o chamou de o homem mais belo já vendido na Bahia, mas todo homem que estivele confuso, depois, uma verdade diferente. Eles não entendiam como ele podia existir. Não por causa do rosto, mas por causa do som. Ele ficou ali como de quem vivo entre estudiosos, não entre fighters. Parece ter sido de retrato pintado para, solo francas, não de uma vida de cadáver. A pele clara, sem marcas, nunca tocada pelo sol das canavier, as mãos finas, de pianista ou poeta. E os olhos, desajudos homens que viram. Aqueles olhos, eram do tipo que fez uma pessoa se ser examinada. Medida e silenciosamente julgada datum cativo nunca deveria olhar para, comprar daquele jeito. Essa foi a primeira impossibilidade. A segunda foi o preço. Número tão alto que a voz do leiloeiro falou ao anunciá-lo. As famílias mais ricas da Bahia disputaram ele, como se fosse uma relíquia, tirada das ruínas de império antigo. Mas nenhum deles descem voz alta o que todos sentiam, não estavam comprando homem, estavam comprando segredo, algo que chegou na vapor como uma história falsa, uma identidade emprestada e perigo que nenhum deles estava preparado para. Enfrenta o comprador vencedor saiu sorrindo. Em menos de 3 meses, o sobrenome inteiro da família dele virou cinzas, essa parte real, documentada, apagada em silêncio e depois redocumentada por quem gosta de estudar destruico do mesmo jeito que Alros estuda uma Bíblia, mas aqui, esta o que os jornais não publicaram por no podium, o jovem vendido naquele dia, não era cativo coisa nenhuma. Legalmente, ele era livre, não suspeito de ser livre, não poderia passar por livre, não, ele era livre, nascido livre, educado, documentado em Paris, protegido por leis que nenhum dos homens daquela sala queria reconhecer, e mesmo, assim ali estava ele, calado, elegante, descalco no tablado feito para quebrar gente como ele. Porque alguém venderia ou compraria homem livre. Porque registro dessa Síria, lacrado pela Assembleia Provincial da Bahia no ano
Seguini, troncado como se faz uma donca contagiosa, a resposta no Camacu Salvador, Camacu Rio acima, and 70 kilometers adentro do Correio do Recôncavo, on poder floresta dos e apodrecha silencio, engenho cunho a paris nena mapa moderno, propriedade de uma família tal, entrelacada na velha hierarquia baiana que os erros deles viravam lenda e os pecados viravam lei. Foi ela que a história do jovem realmente Camacu, numa casa de tijolo callado e Michael Francesa. De beixo de gamelas que já tinham visto. Segredos de me passaram na sombra deles. E o homem que o esperava dentro daquela casa não era nem estranho. Era só, tio que via o sobrinho não como família, mas como oportunidade. Entenda uma coisa. Naquela época, homens não se destruem por beleza, não abertamente, não de propósito, mas se destruem completamente por poder. E o jovem oferecia tipo de poder que eles não conseguiam explicar, o poder da linhagem, da ancestralidade proibida, de uma história que poderia derrubar uma ordem social inteira cedida em voz alta na sala. E a ada no instante em que ele desce, do vapor, alguém deveria tê-lo protegido, alguém deveria tê-lo avisado, mas o mundo em que ele entrou não se importava com deveria, importava-se com vantagem. Importava-se com segredos, e segredos nas mãos de homens como aquele niño. Eram protequo, eram armas. Então, quando o tio pediu para examinar os papéis, o jovem entregou tudo, certidão de nascimento, registro de batismo, credenciais acadêmicas, prova de liberdade, prova de identidade, prova de linhagem, e o tio trancou tudo, não, para guardar, mas para usar, porque homem sem papéis e homem sem voz. Homem sem voz e homem sem existência legal. E homem sem existência legal pode ser qualquer coisa, e mercadoria. E o objeto mais impossível já vendido em Salvador. Esse momento foi o ponto em que o destino rechuou. As luzes confortáveis da civilização se descascaram, e mostraram a máquina por baixo, mundo feito para apagar o que tem, explorar o que deseja e reescrever toda a verdade que não conseguiu controlar. Vocação deveria saber essa parte da história do Brasil, mas vocação e como a maioria. E quanto mais fundo a gente vai, mais escuro fica, quando João Batista passou engenho Riviera. Ele não percebeu que tinha entrado no mundo, a identidade não se herda, se atribui. Mundo onde a lei se curva para os poderosos e chiquitia. Todos os estado engenho parecha sereno. Franjas brancas envolvendo a casa. Sol piscando entre as gamelas carregadas de barbas de velo. Canavie se estendendo et o horizonte como lenque de oro. Mas de beixo daquela beleza cuidadosamente montada, havia uma verdade, mais velha que a própria Bahia. Uma verdade que o tio Anatolio entendia muito bem. Todo imperio sobreva decidindo com conta como humano e com não conta. Naquela manhã. Quando Anatolio senta atrás da pesada escravinha de Jacaranda e Camacu a desmontagem lenta, e gelo da vida de João Batista, ele não estava sendo cruel, crueldade emocional, corria o risco de hesitar, o que Anatolio praticava era algo mais frio. Nascido de décadas administrando pesos como se fossem motivos, ele estava fazendo uma equação, recálculo de valor, rearranjo silencioso. Daria ele idea de idade no instante em que tranco aqueles papéis, certidão de nascimento, batismo, recomendados da Sorbonne, a existência de João Batista mudo, como a volta de chave, el dixu de seu sobrinho e viru possibilidade, breha, jeito de transformar segredo vergonhoso da família em lucro, status e talvez algo maior, chanagem contra a própria sociedade cuja aprovaca ele vivia para ter, mas João Batista ainda não sabia disso. Socencha, aquela compreensão lena e afindante de que estava sozinho num lugar. Edo rio parecha ser avisos, ele ficou diante do tio não como parente, mas como gato sendo avaliado, e a parte mais perigosa, Anatolio fez tudo com uma calma sincera, como se estivesse oferecendo bondade, viver aqui como cativo vai te proteger. Des Anatolio, e temporário, mas temporário nunca significou o que permitia na Bahia. João Batista manava compostura do jeito que os professores em Paris ensinaram, quixo erguido, voz firme, mente afiada, mas por dentro algo frio aperto suas costelas.
neo era, mado, el era logico de me para isso, era percepquo de que a logica neo tinha lugar ali, em Paris, a verdade te defendia, na Bahia, a verdade podia te condenar, el fez uma única pergunta calma, posso pelo menos ter acesso aos meus papéis, Anatolio Saru, sorriso pequeno, medido, que contava a história inteira, como tempo, a promessa, mais perigosa que homem poderoso pode fazer, naquela tarde, João Batista caminhou pelos terrenos do engenho sob a supervisão de guedes, o fighter, homem de olhos opacos como ferro frio e postura marcada pela violência, guedes não falava, muito, mas observava tudo, observava as mãos lisas também do jovem, observava o jeito que ele se movia sem medo dele, observava como os trabalhadores pervam para olhar, não com curiosidade, mas com reconhecimento. Eles sabiam exatamente o que ele era, o que não era e que desastre aquilo podia trazer. A notícia correu rápido nos barracos, homem de pele, claro falando francas perfeito, educado, sem marcas de trabalho, mas morando como os criados. Nenhuma linhagem se encaixa nisso, a não ser que seja proibida, a não ser que amis algum, a não ser que esteja prestes a paga da eu quer. Dia e noite, todos acharam no engenho carregava a mesma pergunta inquieta, o que o sinha pretende fazer com ele. Mas a pergunta de verdade, a que ninguém ousava dizer em voz alta, era mais simples. Por que trazer homem assim para cá? Anatolio já estava respondendo na própria cabeça. El passo de caras veno a americanizado da Bahia. Com ressentimento que mando beixo, as famílias crioulas, outrora aristocracia incontestada, estavam perdendo espaço. Os fazendeiros vindos de áreas partes subiam rápido, mais ricos, mais barulhentos, mais famintos por controle, e sem nenhuma das antigas delicadezas francesas que moldaram o mundo. Que Anatolio acreditava, para eles, os crioulos eram relíquias, mas João Batista era uma oportunidade de fazer uma declaração, de provar algo, de retomar poder de jeito que ninguém poderia prever, porque ali estava a verdade. Homem que parecia branco, falava como educado e carregava dignidade da velha Europa podia valer mais que qualquer cativo na história da Bahia. Se faz vendido estrategicamente e se sua origem faz escondida perfeitamente. Mas Anatolio subestimou uma coisa que só percebeu tardiamente. João Batista não era passivo, não era medroso, e não era enganoso. Naquela noite, sozinho na senzala, ele senta na beira da cama estrada, olhando as sombras na parede. A mente dele trabalhava rápido, lógica, montando as picas do quebra-cabeça como precisado como foi treinado para. Ver padres por trás da linguagem, das leis, das ficções, ele entendeu, finalmente, o que acontece no momento em que entregou os documentos, ele foi desfeito, desmontado, reescrito sem tinta, e agora tinha duas opções, representar o papel que o seu exigia. O encontrar jeito de se recuperar num lugar feito para apagar homens como ele. Mas e aqui que a história vira, ano impossível cômica, por João Batista não aceitou. Simplesmente o papel, ele o estudo. Observo o engenho como, cientista observa uma amostra. Memorizo cada caminho, cada sino, cada padrão de movimento do fighter, cada rotina da cozinha, cada porta trancada, cada chave. Aprendeu que criados sussurravam a verdade e que levavam segredos pro sinha. O que Anatolio temeu por submissão era preparaco. O que guedes temeu por fragilidade era estratégia. O que a casa temeu por inaconcha era cálculo. E por trás de tudo, algo mais antigo, algo herdado, se mexeu dentro dele. Porque par que ninguém montanha. Nemo proprio João Batista, era esta. O som lembra o que a história tenta enarrar. Os dias seguintes mostrariam o quão perigosa era essa verdade e o quão impossível seria contá-lo. A noite no engenho riviera não caia. Ela destileta e deliberada, como uma cortina puxada sobre palco. E naquele palco cada ator conhece sua marca, seus movimentos, suas falas, todos menos João Batista. Ele senta e mecena de madeira na senzala, a única vela tremendo. Contra a janela, e escudo a mano que nunca deveria ter entrado da ao longe. Os trabalhadores contavam, mas não do jeito que os turistas imaginam, não alegre,
neo harmonioso, eran tons bexos, provados, codificados, mes aviso q conforto, mes verde q alivio, e por bexo diso, castirano escrito como impulso, estavo rio, o paraguac neo sova como agua, oli, sova como respiraco, como algo vivo observando. João Batista coloco as cartas do pai sobre a mesa, desecit no total, desecit, pedacos de uma vida que parecha inteira poucas semanas enis. Taku o papel gasto, traco a caligrafia conhecida e sentiu algo apertar na garganta. Neo era ludo, ainda neo, era o cameco de uma percepco que el neo queria no mir. O pai talvez já estivesse morto, fecho os olhos, respiro uma vez, dobro as cartas e escondo dentro do colchão, neo estava correndo, estava protegendo a única prova de que vinha de algum lugar além daquele, porque na Bahia, origem importava, som importava, nome importava, e o detalhe errado, o sachero errado, o documento errado podia transformar homem de cidade em mercadoria, no piscar de olhos. Alenio o defendia ali, aleo cacava, e el sentia o halido dela na nuca, mas el no era o nico a senir. O perigo da do lado do terrero, na senzala das criados da casa. Maria Clara senta junto e janela aberta, mãos apertadas, sussurrando uma reza meio em português. Meio em Aruba. Ela já tinha visto homens como João Batista antes, homens que passavam por brancos, homens que viviam entre mundos, a maioria não durava, o sistema não permitia ambiguidade. Ambiguidade durava perganas duravam instabilidade, e instabilidade não enganou era respondida com violência, mas João Batista era diferente. Ele se portava como alguém que nunca tinha medo de algo homem, e isso, ela sabia. Era o tipo de erro que a Bahia punia mais forte, enquanto isso, na Casa Grande, Anatolio andava de lado pro algo no escritório. Os dedos girando a chave da gaveta da escravinha sem parar. A chave que agora guardava a vida do jovem atrás de uma madeira polida. Ele examinou os papéis de novo naquela tarde, eram impecáveis de mei. Certidão de nascimento em Paris, registro de batismo, elogios da Sorbonne, uma linhagem, que, se reconhecida, colocaria o jovem acima da me, ou parte da chamada aristocracia baiana. Não fazia sentido, e mesmo assim era real, e isso perturbava Anatolio mais que tudo, porque ele passou a vida inteira controlando narrativas, o enganou, e família, assim mesmo. Mas a história de João Batista se recusava a ser controlada, vinha, de mundo que Anatolio não entendia, mundo on homens eram educados sem passar terra, on ancestralidade africana que vivia com refinamento francas, on identidade era fluida, não fixa, não governada pelo código racial rígido que definia cada centímetro da sociedade baiana. João Batista era uma amiga porque representava uma verdade que não deveria existir. E Anatolio sabia, se os olhos errados ouvissem, se as perguntas erradas fossem feitas, se as suposições erradas fossem tiradas. Tudo que ele construiu, o futuro das filhas, a riqueza, a reputaca, poderia desabar da noite pro dia. Então tomou uma decisão fria, calculada, a manha como queria remodelar a vida do jovem. Não com violência, ainda não, mas com algo mais corrupto e muito mais eficaz, identidade. Anatolio acreditava, era questão de papelada e percepção, e ele controlava as duas agora, foi dormir satisfeito, achando que tinha a vantagem, não tinha, por do lado do engano. João Batista estava fazendo algo que Anatolio nunca esperou, estudando o lugar do mesmo jeito que estudou filosofia, não como prisioneiro, mas como estrategista. Percebia tudo, o jeito que Guedes favorece a perna esquerda, significando que o lado direito era mais fraco, a hora exata da troca de turno do fighter. Os caminhos e hábitos dos criados da casa, as chaves penduradas no cinto de Anatolio, por do poro que nunca fechava direito, que tabuas rangiam, que não, on as sombras caia mantra as senzalas, quanto tempo a moenda levava para bavar o som. Ele aprendeu o engano riviera do jeito que homem memoriza campo de batalha. Mas o que nem Anatolio entendiam ainda era que o engano era mais velho que os dois. A Bahia não reconhece nuance, reconhece categorias, e nesse estado, Susan te coloca numa categoria que existe descrica,
João Batista año desnada, mas o maxilar apertu, precisamos construir uma narrativa, continue Anatolio, uma que proteja nos dois. Voca vai ser apresentado como criado doméstico comprado por acordo privado, bem criado, educado o suficiente, útil em escrita e correspondência, el pru. Voca no vai contradizer isso, João Batista ergu levemente o quoxo. Emin ha liberdade, Anatolio dispensa a pergunta com amacino suave, como spana poera. Voca no entendo, liberdade no status aqui, e uma condição dada como sociedade seda. Voca, no momento, no pode ser aceito, el este duo rosto de João Batista, mas pode ser valioso. Ali estava verdade, nua, polida, sem vergonha, valor, no pessoa, no parentesco, valor. Anatolio se levantou, foi armário na parede. Pego uma queixa de madeira e colocou sobre a mesa. Quando abriu, livre cheiro de cera de abelha e cidra saiu. Dentro havia utensílios de higiene, escovas, navalha, pomada, tesoura. A respiraco de João Batista es frio, voca vai ser refinado. Des Anatolio, e estado para apresentaco. Compradores repairamente tudo, cabelo, postura, maneiras. Voca precisa parecer desejável. Mas no desafiador, a palavra compradores acerta como saco escondido. O pulso de João Batista desacelero, no acelero. Devagar significava control, devagar significava pensamento, el ojo os instrumentos polidos. Brilhando, ferramentas para moldar identidade. Voca planeia me vender, despexo. Anatolio considerou as palavras, ainda no mês. Nunca, na cabeça de João Batista, mas para Anatolio, a decisão já estava tomada. Homem, or leilão de Salvador no atendia e necessidade, mas e obsesso. Homens pagavam fortunas por novidade, por raridade, pelo excepcional, e João Batista era excepcional também para ficar. Anatolio volta e mesa e abriu pequeno livro que se preto, na página. Números muito grandes. Sua aparência, murmurou Anatolio quase para si mesmo. E motivo que pode restaurar o prestigio desta família por mais uma geração. E então como tu era, olho para cima e, pela primeira vez, viu João Batista no como ativo, mas como homem que o encarva sem tremor, homem cuja calma no era submissão, mas calculou, homem cuja presença parece absorver o cicoto, a luz, o silêncio, naquele instante. Anatolio entendeu algo inquietante. Coisa que acaba que controlava, estava estudando el de volta. E havia algo nos olhos de João Batista, algo herdado, algo antigo, algo no moldado pelas regras da Bahia nem pela elegância de Paris. Uma autossuficiência que não podia ser possuída, Anatolio desviou o her primeiro, no sabia por, que, sua transformação cômica hoje, Maria Clara vai te ajudar a se preparar. Depois, voca cômica copiar os livros que se permem. Puedes do passo e frente para levar o jovem, mas antes que João Batista vires. Anatolio acrescentiu, e mais uma coisa, João Batista Peru, voca não vai se comportar, como igual, não nesta casa, não nos barracos, muito menos na cidade. Vai aprender as maneiras esperadas da sua paciência, sua vida depende disso. A resposta de João Batista foi suave, precisamente suave. Minha vida depende de muitas coisas. Sinha, eu escolho com cuidado, que reconheço, e até já tenho visto histórias como aquela antes. Histórias de homens que não se encaixavam nos papéis que os davam. Histórias que eu solo lembrava. Naquela noite, pouco antes da madrugada, João Batista acordou de repente, no dia sonho, mas de uma sensação. Algumo observava, senta devagar, olhos varno escurido, nada se moveu, nem passo, nem sussurro, só o brilho, freco da lua derramado no chão. Então notou, o balcão dixu debaixo da mesa estava ligeiramente aberto. Ele não tinha deixado assim, cruzou o quarto em silêncio, corqueio firme, respiraco controlada. Ajolou ao lado do baú e examinou o contouro. Nada faltava, mas algo tinha sido remexado. Algum revista suas coisas enquanto dormia, e como que faz no queria que ele salves. Fecho o baú com cuidado, levanta e olho para a porta, para a fina fixa de luz contornando as bordas.
uma frontera, uma jola desfarcada de abrigo, senta de novo na cama, mãos cruzadas, pulso lento mal sabendo, ontando agora, Anatolio estava esperando para decidir o destino dele, já tinha decidido, e qualquer que fosse esse destino, exigiria tirar dele sua liberdade, mas a identidade, a linhagem, o nome, o que Anatolio percebia era que João Batista herdou algo que Pérez nunca poderia ensinar, e a Bahia nunca entenderia, uma recusa a ser apagado, uma recusa, escrita nos ossos, pela manha, os dois dariam os primeiros passos rumo ao desastre, tendo construir control, o auro se preparando para quebrá-lo, mas o engano tinha suas próprias intenções, e sempre cobrava o que era devido. Continua na próxima parte se quiser, o texto e longo, então divide mentalmente, em blocos, posso prosseguir como restante mantendo o mesmo estilo. O ajustar algo específico se preferir.